Hello, welcome to Elimu Nguvu. It's time to learn and get educated on matters career. Today we look into the career life of a radio presenter. Now this is a career that has evolved over time, with radio presenters creating a touch of magic to entertain and educate their listeners. Now all this is accomplished by the different types of shows we have in radio stations, thus creating a good relationship with their listeners. We will be talking to a Swahili radio presenter who will be telling us this and more right here on Elimu Nguvu. My name is Shiro Maina. Let's have a look at what's coming up. Hata saidika kuliko milioni haitoshi. So unapata demo, unapata pesa, demo mahitaji yanakuwa. So unaweza pata sasa inaweza kuwa alikuwa labda shilingi moja, lakini unapata mahitaji kila kuchao naongezeka, unahitaji labda shilingi 2 ndio niweze kujikimu kimaisha. So lakini sitasema kitita ambacho napata sasa hivi hakitoshi. Kwa sasa hivi kinatosha tu, lakini bado still need. In today's episode, we introduce Alex Mwembu, who is a Swahili radio presenter and now tells us what he does and what station he works for. Let's listen in. Jina langu ni Alex Young Mwembu. Mimi mtangazaji wa radio, mimi mpiga picha. Yeah. Nafanya hapo na KU radio, pia nafanya na radio nyingine ya lugha ya fulani, sitaki niseme, lakini ni vernacular radio station fulani. Now we know Alex works for KU radio station. Usually radio presenting varies from program to program, and therefore one is expected to be creative to be on top of the game. But let's hear it from him. What exactly does it entail? Katika utangazaji wa radio na kwanza show moja kubwa inaitwa Damka na KU Radio katika 99.9 KU Radio hapa Chuoni Kenyatta. Katika ile show kuna vitu kibao unapata katika segments kadhaa, ni habarisho, burudani, hatuachi nyuma. Unajua vigi tu yani. Radio stations require their presenters to undertake different types of jobs depending on the station's programming. But let's get to understand who Alex works with in his station. Director ni kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea vizuri katika upande wa TV na upande wa radio. Chini yake kuna administrators wawili. So pata kazi yao ni kuhakikisha kwamba watangazaji wake wapo sawa sawa, shows zimepangwa vizuri, content ipo, wanahakikisha kwamba content ambayo inaenda on air ni content ambayo ni worth. Kuna mtangazaji fulani anaweza ingia one labda ongea kitu ambacho ana defame mtu mwingine. Vitu kama vile ni kazi yake hakikisha kwamba content ambayo inaenda hewani haitamwadhiri mtu yeyote labda negatively. Yeah. So chini yake kuna technician. Technician naye kazi yake unapata ni kuhakikisha kuna wakati fulani unapata studioni hakuna watangazaji, unaona? Labda kuna baada ya show fulani unapata kuna hawamu ya muziki. So technician kazi yake ni ku make sure muziki ambayo inacheza ni muziki ambayo inafaa labda kwa jamii na kwa wasikilizaji. When I grow up, I want to be an actor, a doctor, an engineer, name it. We all have had the when I grow up moment. But as we grow older, it becomes realistic about our future careers. But what of Alex? Was this his childhood dream career? Let's find out. Nikiwa mchanga akili nilikuwa vingi sana. Nilikuwa sana angalia udaktari, unajua. Na kama kawaida kila mtoto akiwa mchanga anatazamia vitu kibao na kubwa. Unasikia mwingine anasema nataka niwe pilot, nataka niwe labda daktari, vitu kama vile. Lakini unajua sasa by the time nilianza kuspecialize nikaona utangazaji ndio ambapo naweza zaidi. Being in the profession that he is in now, I was curious to know whether his child version would be proud of what he is doing today. And this is what he had to say. Siwezi sema I'm not proud of what I am. Nafurahia zaidi na najisi kwamba as time goes on nitakuwa yani Alex tofauti yani. Kiswahili being a national and official language in our country is a big stride in our society. Now Alex is a Swahili radio presenter and takes us back to his career journey right from high school. Nimeanzia mbali unajua. So utangazaji wa radio na runinga ni mojawapo ya mambo ambayo nimekuwa nikiatizamia sana. Na baada ya shule ya upili nilienda chuoni nikasoma taaluma utangazaji. Believe it or not, the subjects we take up in high school can influence our future career options.
We all have had different reactions to the different subjects in school. We may have liked some, we may have disliked others. Alex now shares his favorite subjects. I bet Kiswahili was one of them, but let's find it out from him. Unajua kubalance my equation, unajua, na ndo uweze kuwa mzuri kwa vitu kama chemistry lazima uwe mjanja sana akilini. What of his worst subjects? We all must have had that one stubborn subject or two. Business studies. Ledgers na vitu kama zile kwa chapters kibao ambazo hazikunipendeza yani, unajua. Apparently, chemistry, English and Kiswahili were Alex's favorite. At least I was right on one, and that greatly explains why he ventured into journalism. Thus the question, how does he apply these subjects in his daily duties? Maybe Swahili, English, yeah, but unajua masomo yote hayo yanatumika tu. Yanatumika sababu unapata time, inafika time unapata labda ni mambo ya mitandao na mambo ya mitambo pia. Unakumbuka nikiwa form 2 nilisoma chemistry fulani, physics fulani ambayo inasaidia. In short, masomo yote yanasaidia. From that, we definitely should take seriously our favorite subjects as they can determine our future careers. High school is that place where we realize that life can take different shapes from the different experiences that mold our personalities. Alex now shares with us his best moments in high school. Time fulani hivi tupo kwenye drama festivals. Tupo pale, nimeteuliwa kama kiongozi wa drama team ile ya shule. So inafika time hivi tumeingia katika nationals. So tumeshinda kila kitu, yeah. Inafika time fulani inasemekana huyu kijana anafaa muone rais. Siwezi lisahau hilo. It's always good to reminisce these moments as they always remind us about the past. But high school was not all a walk in the park. He had embarrassing moments too, and I believe were his worst. I was informed. So ikafika time fulani hivi tumestrike, unajua ile migomo fulani. Na strike ilianzisha, unajua nowadays high schoolers sijasikia mgomo wote hivi karibuni, lakini nyakati zetu kulikuwa na ile migomo. Kidogo mmepikiwa chakula ambacho hamkitaki, mmegoma. Kuna kitu swala dogo tu limetokea, mmegoma. Mwalimu fulani amemhitaji, mnagoma. So ilikuwa time fulani hivi tumegoma, GSU ameingia. Kidogo pale tumenyoroshwa, unajua. Umepigwa design nyingine mpaka unapata, unafikishwa nyumbani unapata hakuna mtu anahitaji kukuona sababu tayari umeumizwa. Check hili hapa. Away from high school to campus life now, I believe we all get excited to an extent with this kind of life because rules here are minimal. But let's start over with his best times in campus. MKU kidogo, one of the best moments ambazo zilikuwa ni time fulani ambapo ilisemekana jamaa wale ambao watakuwa wanapita vizuri kwenye zile cuts, so wazitambua zile. Asemekana ukiongoza cuts kama 3 ama 4 katika zile unit mnafanya, mtu mmoja ataweza kulipiwa labda fees semester 2. Unaona? So kitu kama kile siwezi kisahau, iliweza kuongoza na nilipiwa semester kama 2-3 vile. As much as campus life is fun and exciting, it may not be so easy. And just like any other student in campus, Alex faced a few challenges. Was he able to deal with them? Nakumbuka kwa mwaka 2013 mwezi Januari tulitoka masomoni vizuri, tukakuwa darasani kama vile tunaweza kuwa hapa, lakini baadaye hivi unashtukia, unapigiwa simu rafiki yako wa karibu ambaye mmekuwa pamoja siku nzima ile, unaambiwa bana amegongwa na gari nje ya lango, unajua. So huwezi sahau kitu kama kile. Having pursued his journalism course at Mount Kenya University and just like any other student hoping to get a job after school, how was his journey into getting a job at KU Radio? Kujipata KU Radio kwa rahisi vile. Nilikuwa katika nilikuwa katika radio nyingine tofauti hapa tu nchini jijini Nairobi. So time fulani nasikia KU Radio wapo na auditions. Nikasema bana, ile radio nimeisikia sana. Kuna bana mmoja anaitwa Laban Shabani. Ukapata jamaa tumekuwa marafiki sana kwa muda mrefu tu mitandaoni. Kuna jamaa mwingine anaitwa Mosjeru pia. Ukapata jamaa nimewafuatilia sana, naona vitu ambavyo wanafanikisha kwenye KU Radio. So siku moja nikasema bana, hizi auditions ambazo nimesikia lazima niende kwanza nione vile mambo yatakuwa. So siku ya kwanza hivi nimeingia auditions, sikuchukuliwa. Mara ya pili
Nikaona hii inakuwa vipi? Watu ambao naona pale ni watu ambao naweza fanya kazi hata nzuri kuliko wengine ama kushinda wengine. Unaona? So kupitia tu kujisukuma ndo niliweza kumwona mmoja wapo wa wakubwa hapo kwenye redio. So akaniambia bana, ndo kwa sababu ulifeli kwenye auditions, na kwenye auditions kulikuwa na watu labda wazuri kukuliko, fanya hivi, njoo interview. So tukapangia, ilikuwa siku ya Thursday, yeah. Akaniambia so next week on Tuesday tunafaa tuwe kwenye interview. But nikamwambia bana, mbona tusifanye sasa hivi? Mimi nipo tayari, nipo ready, unaona. So kupitia msukumo wangu, unajua, sikukata tamaa. Aliona nimemsukuma sana, nahitaji sana. Aliona labda nipo na kitu tofauti ambacho nataka kuileta kwenye radio yao, unaona. So after interview akaniambia, man, enjoy station on Monday, tuone vile tunaweza kufanyia na tuone vile unaweza saidia hii station. So ni baada ya kama wiki mbili hivi nilikuwa tu pale, nikapata segment moja ya dakika 10. Nikawa napiga, so kupitia kupiga vizuri, kufanya kazi yangu vizuri zaidi, nilijipata nimeingia kwenye ile ratiba ya watangazaji wa kila siku, na nikapewa show moja kubwa ya asubuhi kuanzia saa 12 mpaka saa 4. Talent is crucial and it plays a very important role in our career, and this is what secured a job for Alex. But apart from talent, apart from education, he now shares with us the skills that one should embrace to become a radio personality. Walikuwa wanaangalia vitu kibao, hapata labda appearance yako. Unajua kuna mtu unaweza muangalia hivi ujue huyu mtu wenyewe labda hana kitu kizuri. Talanta yako pia pale inakusaidia sana, lakini vile unajipackage na vile kitu ambacho wanasema wengi unaweza kuja auditions waseme ningependa kufanya sports show. So umejipackageaje na ile show yako? Hebu tukikwambia run ianze, assume uko pale show, piga tusikie. Sauti pia ni kitu kingine ambacho kinaangaliwa sana kwenye labda auditions za radio, yeah. Sauti yako ni sauti ambayo inafaa kwa tofauti zaidi. Unajua ukizungumza hivi mtu anajua someone ameingia studio, mtu fulani ako about kusema kitu fulani, unajua, na sio kitu tu, kitu cha maana. Kama kwenye radio lazima uwe mtu mmoja creative zaidi, unaona. So lazima uwe mtu ambaye pia mitandaoni upo sawa sawa. News ikitokea unazo mikononi, unaona? Yeah. Kumbuka lengo kuu la radio ni kuinform, yani watu, kuwaburudisha, yeah, vitu kama vile. So when it comes to kuwapatia, kuhabarisha na maanisha, so unapata lazima uwe na habari kama zile pindi zinapochipuka. Kuhusiana na ubunifu, nikisema kuhusiana na creativity, lazima upate kitu cha kawaida unakiweka kwenye redio kinawa kitu kikubwa zaidi. Unajua kama sasa kuna kitu fulani ambacho kinaweza fanyika, tunaweza kuwa napiga story kuhusiana labda kwa sasa hivi watu wanaongea kuhusiana na party primaries, mchujo huo unapata kwenye redio, unaweza uita kama sasa vitu ambavyo vinafanyika, unaweza sikia jamaa amesema kwenye redio party most portal. So unashindwa kunaenda vipi pale, yeah? Vitu vya kawaida unavifanya vinakuwa vitu vikubwa zaidi, na unapata audience yako na msikilizaji wako anaielewa na inampendeza zaidi. Ndio uweze kuwithstand kwenye radio, ndio uweze kustand out, na uweze kukubalika zaidi ya zaidi. Lazima ukuwe mtu ambaye umejitolea zaidi ya zaidi. So unapata wapo wengi wazuri ambao tayari wapo kwenye radio. Utategemea uzuri wako na uzuri wa kitu ambacho tayari unaleta kwenye radio. If you are an aspiring radio presenter, I believe that now you know the skills you should learn, acquire, and most importantly, practice. Moving on with his career, he tells us how he does his preparation before he goes on air. Now, talanta ni kitu moja ambacho usiwezi kisahau na usiwezi sahau kukisema. Unajua, tena unapata talent yako na passion yako pia, yeah? So unapata vitu ambavyo vimefanyika ile siku kupitia talent yako pia na passion yako. Unajua, tayari umejipanga. Kama mimi leo hii tarehe ngapi? Tarehe 4. Show yangu ya kesho nimeipanga tayari. Na sijaipanga kwa maandishi, nimeipanga akilini. Unajua, sababu najua vitu ambavyo vinafanyika na najua kitu ambacho wasikilizaji wangu wanahitaji. What I'm getting from Alex Mwembu's career journey is that creativity, being up to date with the latest, and having a good relationship with your audiences is very important. Our social media platform is Elimu ni nguvu. We are taking a short break now, but we'll be back with more.
Welcome back. We're still on the radio presenter's career journey with Alex Muembu, who embraces skills and talent. Keep talking to us on our social media platform on Facebook. Our handle is Elimu nguvu. You can as well let us know what careers you'd want featured here on our show. The Career Path segment is coming up shortly. Stay tuned for that. We continue with the career life of the radio presenter, and he now shares his achievements and his best moments in his career. Nilipoingia kwenye radio nilikuwa zero. Nikisema nilikuwa zero simaanishi nilikuwa sufuri vile, lakini unapata sikuwa tuseme Alex ambaye nipo sasa hivi. Kuna vitu vingi ambavyo maishani najivunia zimetokana na radio, unaona? Labda kwa upande wa kifamilia unasema bana, kijana wetu labda amepiga hii hatua na ile kimaisha na maanisha ya sababu yupo kwenye radio. So unapata achievements zipo kibao sana. Mwaka uliopita, mwaka 2016, ilikuwa kama September pale. Nimetulia tu studioni. So unapata wakubwa wa station nyingine tofauti wamekuwa wakinisikiliza na wamekuwa wakifuatilia kazi zangu ambazo nazifanya sana na mitandaoni. So mimi namaliza show napata tayari wapo kwenye office next wananitegea wanasema bana, tunataka kumwona ukaka anaitwa Alex. So ni mojawapo ya mambo ambao yalinifurahisha zaidi. Unaona? Ndio ni mojawapo ya station ambayo nilikwambia nipo hadi sasa hivi za kando lakini. Time and time again, we find ourselves making critical decisions about our future career options. What was his worst mistake in his career? Mwanzo inakumbuka time fulani tukianzia tu unajua kuna na adverts, yeah? Na unapata kuna adverts na kuna time scheduled ya matangazo yale, na matangazo ndio yanafanya mpaka at the end of the day naweka shilingi mfukoni. So inafika time fulani, ilifika time nikianzia tu nilizungumza time ya advert ikapita, unaona? So hapo ilikuwa kwanza kelele kutoka kwa wakubwa, shida na kutoka kwenye advert, sababu hiyo ni pesa fulani tayari ijaingia, makosa makubwa yale. As every profession comes with its challenges, good moments and low moments, he too faced a few challenges as a radio presenter. Zipo kibao nyingi tu. Sana katika utangazaji wa radio, kama sasa hivi, ajua kila kitu sasa hivi kimego online, unajua? Unapata kama radio stations kadhaa hapa nchini, unapata the same time mtangazaji yupo hewani, yupo live labda kwenye mitandao ya kijamii tukianzia kwenye Instagram, Facebook, vitu kama vile, yeah? Unapata sasa hivi radio nyingi inakuwa ngumu kupitia administration na management ile station kuadopt ile system ambao mnataka mwe kama radio zingine, unaona? So unapata hiyo ni mojawapo ya changamoto kubwa ambazo tunapitia sasa hivi kwa hii era ya labda digital, get. Haya, kingine sasa hivi unaweza pata changamoto nyingine kwanza kubwa zaidi kwenye radio. Inafika time maishani unapata kila binadamu hauna kitu cha kusema na una feel uko down, haupo kwenye mood, unaona? Kama sasa hivi nayo maishani inafika time unapata na feel nimeboeka, unaona? So unapata hiyo moment moja ambao kwa mtangazaji wa radio, yani inafika time mpaka audience wako wanauliza bana, what's wrong? Show iko vile tumezoea, yeah. Despite the challenges, there is a lot that is entailed in radio presenting. One of the reasons as to why the career life of a radio presenter is not restricted to only one job. Let's get to understand the different types of radio presenters. There are presenters maybe ambao wanafanya kazi na kuinvestigate, wale wanafanya lab stories za kuchunguza zile. Kuna wale ambao wanafanya masuala ya sport, unajua? Wale sports wako upande wa sports. Wapo wengine wapo upande wa burudani. Lakini unaweza pata tuseme mtangazaji mmoja anazimaji zote kwa pamoja kama mimi. Naweza kufanya sport upande wa burudani na kuripotia kila kitu. Kuna watangazaji wengine wanapata time fulani labda kuna kitu ambacho kimefanyika kwenye radio station na mtu anahitajika kwenda kuripoti story fulani. Kuna mtangazaji ambaye atafanya ile kazi. Kuna mwingine labda ambaye ana uwezo wa kufanya labda task mbili ama majukumu mawili katika radio. Kama ni kupiga show, kama ni kusoma news, yuko tu pale. So yeah, wapo tofauti. With all the duties and roles in regard to radio presenting, are there rituals that keep him going
what, or rather, where does he get his drive to wake up every morning and do what he loved to do? Kitu cha muhimu ambacho lazima nifanye kabla niingie kazini, kipi tena pale? Nikishaomba vile ni kujipanga, kuingia mitandaoni kwanza. Lazima kabla nitoke kwa nyumba niingie mitandaoni, niangalie labda vitu ambavyo vina trend kwenye Twitter, nipate magazeti online nimepitia. So by the time naingia studioni, najua kitu ambacho naenda kuzungumza. I got to ask him who his role model is locally, and he mentioned Willy M. Tuva, who has made East African music big in Kenya. Hapa nchini kuna watu kadhaa ambao wanawafuatilia, lakini unapata kuna jamaa mmoja ambaye anafanya kitu cha, naweza sema ni kitu ambacho wengi hawajakifanya, mzazi Willy M. Tuva. In the same line, I was curious to know who his role model is internationally, and this is what he had to say. Kwa jamaa mmoja anaitwa Miladayo, hajatokea mbali, ametokea Bongo. Ukiangalia kazi ambayo anaifanya Miladayo ni kazi nzuri tu. Character is key in most professions. What has Alex embraced to make better his career as a radio presenter? Cha muhimu zaidi, heshima ni mojawapo kitu mambo ambayo unafanya unakuwa tu wewe na unapata kazi yako inakuwa rahisi zaidi. Heshima gani tena vile. Unapata it's about heshima, sababu kama unajiheshimu, unaheshimu wengine, kila kitu chote kitafuata tu, others will just follow. Being a media personality and sometimes having to take up roles like sports presenting, I could not help but ask him what his favorite sport is and what teams he supports. Football, Manchester United. Man U ni EPL. Hapa nchini napenda Gor Mahia, Mayega pe. Napenda pia katika upande wa ligi ya Ujerumani, Bundesliga pale na Bayern Munich. Pia nacheza lakini mida fulani, najua pia wakati, but football nacheza mimi. Soka napiga. Alex could not end it all without a word of advice for aspiring radio presenters. Let's take it from him. Cha muhimu zaidi, jiamini. Cha pili, muamini Mwenyezi Mungu. Cha tatu, usikate tamaa. Wapo wengi ambao watakuja wakwambia bana, Brenda hauwezi, Alex hauwezi, unajua. Lakini cha muhimu zaidi, kazana, jiamini unaweza, tia bidii. Angalia watu ambao labda ni your mentors, watu ambao mpo in the same field. Waangalie ni kitu gani wanafanya. Be close to them. Kuwa na ukaribu fulani especially na wao. Bakia pale. Watch what they doing. Uulize ni vitu gani ambazo wameweza kufanya ndio waweze kufikia level ambao wapo kimaisha, na at the end of the day pia nawe utaachieve. It's all about kubelieve na unaachieve. Well, you had it. Believe in yourself, trust in God, and don't give up. Our Career Path segment is coming up shortly, where we look into individuals who are in careers they never pursued in campus. And this being the electioneering year, we focus on the political arena. We look into the career journey of the incumbent Nairobi Governor Evans Kidero and Polycarp Igathe, who is Sonko's deputy in the upcoming general elections. Dr. Evans Kidero is a Kenyan politician and current candidate for the upcoming general election, seeking a seat in the gubernatorial race for Nairobi County. Before beginning his political career, he was the chief executive officer of Mumias Sugar for a decade. Before the two positions, let's go back to the beginning of his career journey. Evans Kidero attended primary school in Nairobi and completed secondary school at Mangu High School, where he was the head boy. He went on to attend the University of Nairobi, where he graduated in 1983 with a Bachelor of Pharmacy degree, and thereafter got his first job working as a pharmacist at Kenyatta National Hospital.
Now we understand why the title Dr. Evans Kidero. Moving on, Kidero went on to obtain a Master's of Business Administration in 1990 at United States International University. His qualifications and his personal abilities set him on the path for an illustrious career in corporate management. After attaining his master's, he worked with Warner Lambert for 4 years, then left for SmithKline Beecham Healthcare International, and later joined the Helm of Nation Media Group, and lastly worked for the private sector as the Chief Executive Officer of Mumias Sugar Company, a sugar manufacturing company in Kenya. Well, as we can attest, education is just a guide and does not necessarily dictate our future careers. That was Evans Kidero's career journey. Let's now have a look at Polycarp's Igade's career journey, who is into politics for the first time. Polycarp Igade is a graduate from the University of Nairobi, where he pursued a degree in business. While in campus, that is where he began his leadership role as the president of ISEC, a global platform for young people to explore and develop their leadership potential. The organization is run by students and recent graduates of institutions of higher education. Its members are interested in world issues, leadership, and management. After his graduation in 1995, he got his first job in Australia, working for Queensland Health as finance officer. 18 months later, he was hired by Coca-Cola, where he worked until 2000, when he joined Africa Online as a sales and marketing manager, before joining Kenya Breweries Limited as sales operations manager and then as marketing manager.
Welcome back. This is the weekly news segment where we look into matters education and highlight what's happening in the education sector. After the enrollment of the free primary education in public primary schools in 2013 by former President Mwai Kibaki, the Jubilee government has promised to roll out free secondary education in public schools if re-elected in the upcoming general elections. The promise by the Jubilee presidential candidate has been lauded for increased education attainment, but critics have also lamented the drop in quality that has been linked to the growth of private schools targeting the middle class. According to Uhuru Kenyatta, the government currently subsidizes some costs of public secondary education, such as learning materials, but he said the future generation deserve to get the education they need, and it will be done by letting the state absorb all the secondary fees for students from next year. Our efforts have ensured that 23,000 primary schools across the country have been electrified over the last 4 years. We did it because we strongly believe that our education system should not leave some of our children behind based on incomes of their parents or their being born in distant rural areas as opposed to large cities. And that is why we are also fully committed to free secondary education and a full transition of all our children from primary to secondary school as of January 2018. On to tertiary education matters now. School fees is expected to rise following the gazettement by the Technical and Vocational Training and Education Authority. Every national polytechnic and teacher training college will now be required to pay 30,000 Kenyan shillings for inspection, accreditation and licensing for 5 years. According to Kipkurui Langat, the Director General of the authority, technical and vocational colleges will pay 20,000 Kenyan shillings, while vocational training centers will be charged 5,000 Kenyan shillings. He added that the fee includes accreditation of up to 10 programs in the initial application.
The fee for accreditation of additional local programs for trade test would be 3,000 Kenyan shillings, artisan 3,000 shillings, craft 5,000 shillings, diploma 5,000 Kenyan shillings, and higher and advanced diploma will cost 5,000 Kenyan shillings. In addition, it will cost 5,000 shillings to change name or ownership. Expansion of student enrollment for national polytechnics would be 20,000 Kenyan shillings for technical and vocational college, 15,000 Kenyan shillings, while for vocational training centers would be 5,000. At the same time, it is good news for tertiary school students who wish to transfer to various universities across East Africa following the approval of the regional framework. Kenya National Qualifications Framework Chairman Bonventure Kere welcomed the development as the heads of state declared the East African community a common higher education area in order to harmonize and enhance quality. The agreement is expected to be ready by December ahead of its implementation in January 2018. The Inter-University Council for East Africa Executive Secretary Alexander Liambabaje said the plan would provide students with a chance to join universities of their choice. Universities would also have a harmonized system of assessing and awarding credits and naming degrees. Academic certificates would have an EAC qualification seal, and the names of holders must be registered in the Regional Qualification Register for them to qualify for recognition in all the partner states according to the framework. As if that's not enough, the government of Hungary has doubled the number of scholarships of Kenyan students from 50 to 100. This is according to the Foreign Affairs Cabinet Secretary Amina Mohamed. Amina Mohamed said the Hungarian government has set aside 5 billion Kenyan shillings and a further 9.7 billion Kenyan shillings to support various projects in Kenya. The 5 billion is to support the development of a cancer center at Nyeri Level 5 Hospital, a Beyond Zero Mothers and Children's Wing at Kenyatta National Hospital, and small-scale irrigation projects and abattoirs in northern Kenya. The other bunch of 9.7 billion Kenyan shillings will be committed to financing joint business ventures between Hungarian and Kenyan companies. According to the Cabinet Secretary, she welcomed the commitments, saying they will provide a sound basis for the deepening of trade and investment relations between the two countries. Indeed, lots of opportunities to improve the Kenyan education sector, and that marks the end of our weekly news segment. Well, that has been